Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Ahmad Madu wanda kuka fi sani da Abba Rezo. To alhamdulillahi, kamar yadda a tutorial ɗinmu da ya gabata na muku bayanin abubuwa guda biyu da muke buƙata kafin mu rona Java Programming Language a kwamfutar mu. To wannan ba wani abu ne ba illa na yi double click ne akan shortcut da na kawo na Eclipse domin na buɗe Eclipse IDE kamar yadda na muku bayani a baya. To wannan window ɗin da ya nuna mana ya ce mana workspace launcher, select a workspace. Abinda wannan yake nufi shine wannan workspace ɗinmu zai kasance a wannan directory ɗin. Kenan idan muka shiga folder user ɗinmu kamar ni kenan Modu Ahmad nawa kenan, to a ciki za mu ga folder an rubuta workspace. Abinda folder za ta ajiye mana shine duk wani project ɗinmu da za mu yi a yanzu a cikin Eclipse ɗinmu kenan. To abinda za mu yi yanzu shine za mu yi ticking ɗin wannan option ɗin na use this as the default and do not ask again. Ma'ana kenan duk lokacin da muka buɗe Eclipse ba wai sai ya ƙara tambayar mu ina workspace ɗin yake ba, sai mu danna OK. To bayan mun danna OK sannan sai mu saurara domin ya gama yin loading ɗin da zai yi. Bari na danna pause kafin ya gama. To kamar yadda kuke gani bayan ya gama yin loading, abinda zai fara nuna mana kenan kamar welcome page ɗinmu ne, sai mu closing ɗin wannan page don ba mu da buƙatar sa. To bayan ya buɗe mana interface kamar haka, to abinda muke buƙata yanzu shine muna da buƙatar mu creating ɗin sabon project, saboda a ciki za mu yi duk wani abu da za mu yi na wannan training da za mu yi. To ya za a yi creating? Za mu shiga cikin file da ke nan ɓangaren hagu da kuke gani, sai mu shiga new, sai mu shiga project. Bayan mun shiga project sai mu expanding ɗin, bari in ƙara saukowa, sai mu expanding ɗin Java, sannan sai mu selecting ɗin Java project, sai mu danna next. Bayan mun danna next, wannan window ɗin shine zai mana showing up, inda zai ce mu ciki project name ɗinmu, sai mu rubuta duk abin da muke so. To bari in saka namu ya zama YouTube, sunan project ɗinmu YouTube. Sannan daga nan ƙasa bari mu gangaro, za mu ga finish nan, sai mu danna finish. Shikenan, ba wani abu da za mu ƙara taɓa. Zai nuno mana message kamar haka. To za mu yi ticking ɗin remember my decision, sannan sai mu danna yes, yadda ko da gaba ba sai ya ƙara yi mana wannan tambaya ba. Sai mu danna yes. To alhamdulillah, gashi ya mana creating ɗin project ɗinmu mai suna YouTube. To yanzu abu na biyu da muke buƙata shine muna da buƙatar mu creating ɗin class. Menene class da farko? Class abin da yake nufi shine duk wani source code da za mu rubuta duk a cikin wannan class ɗin namu za mu rubuta. Program ɗin Java idan za mu rubuta shi, idan ba mu da class to ba mu da program ɗin Java. To don haka yanzu muna da buƙatar mu creating ɗin class. Ya za mu creating ɗin class file? Yadda za a yi, sai mu shiga, sai mu expanding ɗin YouTube kamar haka, sai mu hau kan src folder, sai mu yi right click. Bayan mun yi right click sai mu shiga new, daga new sai mu shiga class. To idan muka shiga class, bari in sako da window ɗin. Yawwa, idan muka shiga class, abinda za mu fara rubutawa shine za mu fara rubuta class ɗinmu suna. Wane suna muke son mu ga yayi appearing? Sunan class ɗin namu sai mu ce da abin da muke so, kamar Abba, ko kuma bari in ce training class ɗin mu kenan. Sannan abu na biyu da zan cike a wannan window ɗin shine zan yi checking ɗin wannan public static void main, wanda zan muku bayanin shi daga baya insha Allah. Sannan abu na uku da za mu ƙara checking shine za mu duba wajen package ɗinmu. Shin package ɗinmu a nan ya sa a bracket default? Idan dai har bai saka default ba, ya zo ya rubuta package, misali package YouTube a nan wajen, to ya kamata mu yi browsing sai mu mai da shi default package, mu yi double click akai. Yin hakan
ko kuma rashin yin hakan ba zai saka application ɗinka ya ƙi running ba idan ka runa shi, amma iyakaci ne ya fi sauƙin sha'ani ka bar shi a default package. Me yasa? Saboda idan baka bar shi a default package ba, duk lokacin da za ka yi running ɗin program ɗinka sai ka yi specifying ɗin a wani package yake, sai ka rubuta source code ɗinsa a nan saman wannan class ɗinka. To amma idan ka bar shi a default, to shi zai maka da kansa. To bayan ka cike public static void main, ka ba class ɗinka suna, ka mai da package ɗinka default, to abinda za ka yi kake bukata sai ka danna finish. In ka danna finish sai ka saurara ya kammala loading. Kamar yadda kuke gani a nan gashi ya mana creating ɗin class file, wato training.java kenan. Sannan nan kuma shine cikin class ɗinmu na training. To da farko dai zan fara goge wannan saboda comment ne kawai wannan. To sannan yanzu zan so in dan muku wani takaitaccen bayani, amma kafin nan bari in nuna muku wani abu. Ko da a ce misali yanzu ka yi kuskure ko kuma ka buɗe program ɗinka sai kaga babu kamar misali training.java ɗin nan, kaga ka kashe perspective ɗin naka, to abinda za ka yi sai ka buɗe YouTube ɗinka a ƙarƙashin src source kenan, folder ɗinka a ƙarƙashin default package ɗinka, ko kuma idan baka sa shi a default ba a wani package ɗin ka sa a ƙarƙashin sa, za a ga class file ɗinka sai ka yi double click a kai, to wannan zai dawo maka da class ɗinka kenan. To yanzu zan so in muku ɗan takaitaccen bayani dangane da waɗannan layukan rubutun da kuke gani. To shi wannan layi na farko magana da yake yi shine ya ce public class training. Abinda kalmar public take nufi shine kowa zai iya amfani da abin da ya zo a gaba kenan. To kun ga kenan gaba class ne, shine yake tabbatar da shi, kuma wannan abin da muka mai da shi public class ne, sannan kuma sunansa training. Idan muka haɗe duka waje ɗaya haka, wannan shine class header ɗinmu. Sannan kuma abin da ya ɗauka daga cikin bracket buɗe wannan zuwa rufe wannan shi ake kira da class body ɗinmu. Duk abin da ke cikin nan duk abin da ke tsakanin wannan bracket ɗin da wannan bracket ɗin duka a cikin class ɗinmu suke kenan. To sannan kuma wannan public static void main string args ɗin nan shi kuma abin da yake nufi, wannan yana nufin method kenan. To a takaice dai sannan kuma method ɗin main ne kamar yadda sunansa ya zo. A takaice bari muku wani bayani cikin gaggawa mu gani, kafin gaba insha Allahu zan muku bayanin komai a cikin nutsuwa, a cikin hankali idan muka zo daga class ɗin har main method. To abinda zan gaya muku shine, idan za mu yi creating ɗin Java program, abinda Java program yake bukata yana da buƙatar class. Sannan kuma shi kuma wannan class ɗin akwai abin da yake bukata, wato method kenan. Sannan kuma a cikin method muna buƙatar main method kafin mu rona sauran ragowar methods ɗin namu. To a takaice dai za mu iya cewa class ya dogara da main method, sannan kuma project ɗinmu ya dogara da class ɗinmu. Idan dai har ba mu da class ba mu da Java, idan har ba mu da main method ba mu da class ɗinmu. To wannan abin da za ku yi, ku copy exactly kamar yadda kuka ga haka, ku shirya Eclipse ɗinku komai da komai ya zama cikin shiri. In ya so insha Allahu daga tutorial ɗinmu na gaba abin da za mu yi shine za mu shiga gundarin source code sosai insha Allahu. To Java dai aba ce mai sauƙi, musamman ma a ce kamar yadda yanzu nake koyar da ku da yarenmu na Hausa. To don haka Allah ya bamu damar ganewa. Sannan idan kuna da tambaya za ku iya turo min ta comment a ƙasa, sannan za ku iya turo min ta email ɗina rezoofficial@gmail.com. sannan kuma idan dai still ba ku gane wani abu ba, za ku iya kira ta na a lambar 081 42 35 40 sai 33. To na gode, kar ku manta ku yi liking, sannan kuma ku yi subscribing wannan channel ɗin nawa domin ku ci gaba da samun tutorial na Java, sannan kuma da tutorial masu amfani a game da kwamfuta. Na gode, Allah ya saka.